Andariki Namaskaram, but unfortunately I don't speak that much of Telugu. This is my first film here, so this is my first film in Telugu. This is my first direct. This is my debut in Telugu, and I'm so happy that I'm doing it with Che. And I really want to thank my producers for giving me this opportunity. To be honest, this is my most expensive film in my career so far. And thanks to you, sir. Thanks for believing in the story and the script. And we've tried something new. So this film, Custody. See, Tamil audience already know me because I've been there for like nearly 15, 16 years as a director. And this is my first time I'm in, Telangana, Andhra. I'm doing a Telugu film. So there won't be much expectations here for a Tamil director. That's the best thing for me actually, because if you haven't seen my previous film, you will not know what kind of films I used to make there. So in Tamil, they'll all be surprised to see a movie like this, because it is completely in a very different genre from whatever I've done before. So this is a very intense film, because most of my films, it's got a lot of comedy and quirky things, but this film is more intense, action, emotional film. So this is the first time I'm trying something like this. It's so very, very excited. So I just wanted to tell you this. I am also from the film industry. I was born in this industry like Che. My father is Gangai Amaran, who's directed a lot of films in Tamil, and he's done a lot of films as a music director as well. My uncle, my father's elder brother, is Ilayaraja's. So I'm Ilayaraja's brother's son. So I'm from the industry as well, but I'm from the musical part of the industry. So Yuvan Shankar Raja is my cousin brother, and Premji is my brother. So it's a huge musical family, and I'm the only one who's into direction after my dad. Actually, my dad did a few films as a director. So but he hasn't done a film in Telugu. I'm so proud that I've achieved that. So it's fun. It's a fun ride what we went through for this film. It's a complete action film, and I've tried it in a very realistic manner. The movie will have a very realistic tone to it. We tried to make sure that we didn't want to go above, a larger than life kind of a feel to it. We wanted to give a very real action feel to the film. So this is what we've tried. So I just want to thank my DOP, Kadir sir. He's done a lot of films as a cinematographer in Tamil. His debut here. He did Jai Bhim as a cinematographer, and he's done loads of films, Subramaniapuram, Nadodigal, a lot of films he's done in Tamil. And so I want to thank him, and my special thanks to my stunt director, Mahesh Matthew. He's a very young, new, energetic boy, and he's done a great job. And stunt Siva Master also did one climax action portion for the film. So I just want to thank him, my editor, Venkat, and Rajiv sir, production designer, who else? Obviously Ilayaraja sir and Yuvan Shankar Raja sir, and all the actors. And Kriti it was so easy for me to work in this film because they all speak good Tamil as well. So for me to converse or get something out of, this is what I want or whatever. So it was very easy because everybody was Tamil. And a very important role in the film, Arvind Swamy sir has played a very important role. And we have Sharad Kumar sir, we have Priya Mani, we have Vanilla Kishore, and we have huge star cast in the film. If you want to write this story in one line, it's about a hero has to make sure that villain doesn't die, is the story.
So the hero has to make the villain. The villain should not die in the film. So hero has to protect the villain from not dying. Is the storyline. So I think I've just so in every film, hero wants to kill the villain, villain wants to kill the hero. So this film, both of them are together. But if you give the chance, they will kill each other. But the hero has no choice but to protect the villain. Is the film. So this is the idea, and we've tried something fresh. I think hopefully it's a very emotion-based film with a lot of action, and with performance we had a great time. And because we had to make them look, because they're very fair-looking, very glamorous people. I have to de-glamour them in the film, so I had to make them look a little more darker. So I had to put more, Kirti was like, what is this, sir? In the whole film, they had only 2 costumes in the film. So because it happens in a day or two, 2 days is film. It happens in 48 hours. So in that 48 hours, there is no that much of dress change. So we couldn't suddenly go for a foreign song because it was so intense. So we couldn't have dream songs in the film. So suddenly the hero heroine can go to abroad and do a song. We didn't do that because we had the opportunity, but it would have slowed down the pace of the film. So we made sure, and Che is like that, he's like, no, please don't do anything like that. Just keep it, whatever you told me, just take that. We should not be more than that. And thanks to Che for agreeing to the script, because it was just a very random meeting we had first time last year. I think just casually we met in Hyderabad, and so I'm talking to them, so I'm just like turning around. So it was just a casual thing. I just told him a line. I just said, I have an idea. That time I was doing a film called Maanadu in Tamil with Chimbu, with STR. Before the release of the film, I came here to meet Che and just told an idea. This is what, because I wanted an actor who doesn't have any he doesn't need any mass elements, a guy who's like very grounded. So I wanted an actor like that, because I know Che from probably 12 years now. 12 years we've been in touch with each other. And so the first after writing this idea, after getting this first draft of the film, the only hero I narrated was Che, and thank God he agreed to it and he loved it. And then Srinivas sir and Pawan sir, then I told them about this whole idea, and they were like, they came on board immediately because they liked this combo. Srinivas sir is like, we've been trying to work on a project for a long time. Even before COVID times, we were like trying to work out something, and I'm so glad my first debut Telugu film is with Srinivasa Silver Screens, and so that's how it all started, and we all had a great time, or 100 days of shoot, and we did it 2 languages. It is completely a proper bilingual, where we shot every shot in Tamil and Telugu. So there won't be any lip sync problem. It won't feel like a dubbing film. It's a proper bilingual film. So we had a great time. And who else to thank? I think I spoke enough. I think I spoke on behalf of everybody. అందరినీ కవర్ చేశారు సార్. మీ ఫ్లో మామూలుగా లేదు అసలు, అలా ప్రవాహం అలా వెళ్ళిపోతూనే ఉంది. యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుస్తుంది సార్ మీ స్పీచ్లో యాక్చువల్లీ. నో బట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ కి ముందే మీరు స్టోరీ లైన్ చెప్పారు చూసారా, అసలు అక్కడే మా ఇంట్రెస్ట్ పెంచేశారు. Only story, very small story. Story, we don't have a very big story. It's the story. The movie is more on screenplay. Right. How we tell you guys the story is what the movie is all about. So how we surprise you, how we excite you is what the story is all about. And I think we've done that. I think you will be surprised, and you will be at the edge of your seat is what we can guarantee. Absolutely, we are eagerly waiting for that. And thank you so much, sir. చైతన్య గారిని ఇలాంటి ఒక స్పేస్లో, ఇలాంటి ఒక జానర్లో మాకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. That's the best thing, I really want to make him look, because I've seen most of his films and I love story, and so after seeing that I really wanted to give a different
Che to the audience, to his fans and to the audience, Telugu audience. So it worked very well because so I'm so glad that it worked. And so once you see the film, you'll start loving this Shiva. You know what he's going through. It's basically about his mindset. What he's thinking. How is he going to do this? How is he? What is he going to do? It's basically about this character called Shiva and what all he has to go through this for 48 hours is the film. అమేజింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్. శివాతో మాకు కూడా ఒక మంచి కనెక్షన్ ఆబ్వియస్గా. మీరు శివ అనగానే ఎక్కడ లేని వైబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. First title I suggested was Shiva for the film, but he strictly said no. How can you know? It's a cult, sir. We cannot do that. People will kill you and me both together. So I said, okay, fine, no problem. Then we'll think of something else. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ వచ్చింది కదా, బోల్డ్ క్వశ్చన్లు వస్తాయి మా వాళ్ళ నుంచి. ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ ఎస్, ఆల్మోస్ట్ నెలకోసారి కలిసే వాళ్ళం. ఏమైపోయారు కృతి? ఇంత మిస్ అవుతున్నాం మేము మిమ్మల్ని. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ అండి. ప్లీజ్. మన మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం. ఐ హోప్ యూర్ ఆల్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు నాకు కూడా ఎంత సింపుల్గా చెప్పేశారు. ద హీరో హ్యాస్ టు మేక్ షూర్ ద విలన్ డజంట్ డై. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, ఇదేంటి అని అడిగితే హీ నరేటెడ్ ద హోల్ థింగ్. చాలా సింపుల్గా చెప్పి, బట్ ఆయన స్క్రీన్ ప్లే అంతే ఇంటెలిజెంట్గా ఉంటుంది. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు లిసన్ టు ఇట్. అండ్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ మూమెంట్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ విచ్ ఎక్సైటెడ్ మీ ఆల్సో. ఐఎమ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎక్సైటెడ్ అంటే డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ కూడా చాలా ఎక్సైట్ అవుతారు. అండ్ చే గారుతో సెకండ్ ఫిల్మ్. సో అండ్ ఐ థింక్ క్యారెక్టర్స్కి చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. ఎందుకంటే క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో ఆ కంఫర్ట్ ఉండాలి. సో ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా కంఫర్ట్ ఉండింది కాబట్టి ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ రియలీ వెల్. అండ్ ఇంత పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ ఉంది. వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ సో మెనీ లెజెండ్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ లైక్ ఇళయరాజా సార్ అండ్ యువన్ శంకర్ రాజా సార్. సో దాట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ థింక్ అంటే లైఫ్లోనే ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ అన్ అచీవ్మెంట్ టు బీ వర్కింగ్ విత్ ఇళయరాజా సార్ అండ్ యువన్ శంకర్ రాజా సార్ కాంబినేషన్. సో థ్యాంక్ యూ వెంకట్ ప్రభు సార్ ఫర్ దాట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ఆల్వేస్ మేకింగ్ అస్ యాక్టర్స్ సో కంఫర్టబుల్. అంటే మీరు చెప్పారు దట్ ఇట్ వాస్ ఈజీ టు వర్క్ విత్ అస్, బట్ యాక్చువల్లీ దాట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ యూ. యూ వర్ సో ఈజీ టు వర్క్ విత్. And Srinivas Silver Screen, my home production. Thank you so much for giving me this opportunity again to be able to work in such an amazing film. నేను యాక్చువల్గా మీ రెస్పాన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. ట్రైలర్ త్వరలో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది. ఐ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ రియాక్షన్ టు ఆ ట్రైలర్ అండ్ ద ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రస్తుతానికైతే మేము ఆ టైమ్లెస్ సాంగ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాము. క్యూట్గా రెట్రో స్టైల్లో ట్రైలర్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చై గారికి అర్థమైపోయింది, ఆయన రెడీ అయిపోతున్నారు కూడా స్పీచ్కి. సార్ ప్లీజ్. ప్రొడ్యూసర్ గారు మాట్లాడట్లేదు. సో అందరికీ నమస్కారం. మే 12th కస్టడీ సినిమా మీ ముందుకు రాబోతుంది. ఒక 3 weeks బ్యాక్ టీజర్ రిలీజ్ చేశాము. ఆడియన్స్, తెలుగు ఆడియన్స్ నుంచి, తమిళ ఆడియన్స్ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్. ట్రైలర్ మే 5th రిలీజ్ అవబోతుంది. ఆల్రెడీ కొంతమంది మీడియా ఫ్రెండ్స్ చూశారు అండ్ చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. సో ఐ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ టు వాచ్ ఇట్. కస్టడీ సినిమా జర్నీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే అబౌట్ 1.5-2 years బ్యాక్ వెంకట్ ప్రభు గారు నాకు ఫోన్ చేసి వచ్చి కలవాలన్నారు. హైదరాబాద్కి వచ్చి కలిసి నాకు కస్టడీ లైన్ చెప్పారు. ఒక కానిస్టేబుల్, ఒక సింపుల్ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ కానిస్టేబుల్ తన చేతుల్లోకి ఒక పవర్ వస్తే, ఆ పవర్ ఏంటనేది పెద్ద వెపన్ అట్లా ఏం కాదు, ఒక సింపుల్ వెపన్, ద ట్రూత్, నిజం తన చేతిలో ఉంటే తను ఎంత దూరం, ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ వరకు వెళ్ళగలుగుతాడని. సో ఈ పాయింట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఒక కానిస్టేబుల్ క్యారెక్టర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఆడియన్స్కి ప్రజెంట్ చేయటం అనేది ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో రాలేదు. సో ఆ పాయింట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. నేను అడిగాను కూడా, ఎందుకు సార్, ఎందుకు నేను, మీరు తమిళ్లో ఇంతమంది స్టార్స్ మీకు తెలుసు అండ్ ఎన్నో హిట్స్ ఇచ్చారు, ఎందుకు తెలుగు అని. హీ సెడ్ హీ వాచ్ లవ్ స్టోరీ అండ్ లవ్ స్టోరీ సినిమాలో నా పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా నచ్చింది, నేను చూస్తే నా క్యారెక్టర్లో ఫిట్ అవుతావని చెప్పారు నాకు. సో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ నాకు కూడా ఎప్పటి నుంచో
తమిళ్లో సినిమా చేయాలనుంది. సో బికాజ్ ఐ గ్రూ అప్ దేర్ 16 years అక్కడే స్కూలింగ్ అంతా చేశాను. సో ఆ ఆడియన్స్ని కూడా ఎంటర్టైన్ చేయాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ కుడెంట్ హ్యావ్ గాటన్ అ బెటర్ ఆపర్చునిటీ బీయింగ్ లాంచ్ బై వెంకట్ ప్రభు గారు దేర్. అండ్ ఆయన కూడా తెలుగులో ఒక సినిమా చేయాలని ఎప్పటి నుంచో ఆయనకు ఆ కోరిక ఉన్నింది. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఆ రోజు ఆ డిస్కషన్ జరిగింది. ఇద్దరికి ఇట్స్ అ విన్-విన్ సిచ్యువేషన్. వెల్కమ్ సార్ టు Telugu land. I hope you will be here, and of course you will be here for long and entertain the audience here. ఆయనకి ఒక టిపికల్ ఒక ట్రేడ్ మార్క్ స్క్రీన్ ప్లే స్టైల్ ఉంది అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టైల్ ఉంది. అది అక్కడికి వెళ్ళి చెన్నైలో వెళ్ళి ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు. అండ్ మన తెలుగు ఆడియన్స్కి అది చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయన నరేషన్ ఫినిష్ చేశాక నేను మామూలుగా ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వను. ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో నేను లేచి ఆనందంతో వెళ్ళి ఆయన్ని హగ్ చేశాను. అంత హ్యాపీనెస్ వచ్చింది నాకు ఆ నరేషన్ అయిన వెంటనే. అండ్ ఎడిట్ టేబుల్లో సినిమా చూసిన తర్వాత అదే ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఆయన చెప్పిందే తీశారు. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో నేను ఇవాళ మీ ముందు నించొని మాట్లాడుతున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ సార్. అండ్ అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్ చిత్తూరు సీను గారు అండ్ పవన్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఒక పెద్ద స్కేల్లో మౌంట్ చేశారు. కథ ఓకే అయిన తర్వాత అరుణ్ స్వామి గారిని తీసుకురావటం, శరత్ కుమార్ గారిని తీసుకురావటం, ప్రియమణి గారు, ఇళయరాజా గారు అండ్ యువన్ శంకర్ రాజా గారు, అది నేను నెవర్ అనుకోలేదు ఆ కాంబినేషన్ నాకు నా సినిమాకి వర్కౌట్ అవుతుందని. అది ప్యూర్లీ వెంకట్ గారి రిలేషన్ వల్ల అయింది. ఇట్స్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్. అండ్ అరవింద్ స్వామి గారితో పనిచేయటం, శరత్ కుమార్ గారితో పనిచేయటం, ఇట్స్ బిన్ సచ్ అ లవ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు. సీనియర్ యాక్టర్స్ ఎంతో నేర్చుకున్నాను. అరుణ్ స్వామి గారు మీ అందరికి తెలుసు, ఊరికే సినిమాలు ఒప్పుకోరు. ఆయన నిజంగా కథకి కనెక్ట్ అవుతేనే ఒప్పుకుంటారు. సో రాజు క్యారెక్టర్ అయింది సినిమాలో. ఆయన క్యారెక్టర్ పేరు రాజు. చాలా బ్యూటిఫుల్గా రాశారు వెంకట్ గారు. ఆయన ఊరికే అంటున్నారు ఇది చాలా సింపుల్ స్టోరీ అని. సింపుల్ స్టోరీ ఏం కాదు. ఇంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారంటే ఎన్నో లేయర్స్ ఉండాలి సినిమాలో. ప్రతి 10 నిమిషాలకి ఒక లేయర్ అన్ఫోల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ది ఆడియన్స్ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఆన్ ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్. అండ్ అలాగే థ్యాంక్ యూ కృతి ఫర్ ఆల్వేస్ సపోర్టింగ్ మీ. రెండో సినిమా కలిసి పనిచేస్తున్నాము. ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ డ్రీమ్ వర్కింగ్ విత్ యూ. అలాగే డిఓపి కదిర్ గారు, మా ఎడిటర్ వెంకట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ హిస్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్. టీజర్ కట్ చేశాడు, అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అలాగే ట్రైలర్ కూడా కట్ చేశాడు, చాలా బాగా వచ్చింది ట్రైలర్. కాంట్ వెయిట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు వాచ్ ఇట్. మా కొరియోగ్రాఫర్స్ జానీ మాస్టర్, శేఖర్ మాస్టర్, అలాగే యాక్షన్ మాస్టర్ మహేష్ గారు అండ్ స్టంట్ శివ, ఇద్దరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ కవర్డ్? భాను మాస్టర్, యా. సో ఎస్, కాంట్ వెయిట్. మే 12th సినిమా మీ ముందు రాబోతుంది. అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచింగ్ ఇట్ అండ్ యువర్ రియాక్షన్స్. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.